Yeah. Hi guys. So good morning. So myself is RajiPrabha. So let me introduce myself. So I have 7 years of experience in IT. So currently I'm working as a Looker BA developer in one of the MNC organization in India. Okay. So coming to our topic, right? Looker BI. So why Looker BI? ఈ లుకర్ బిఐ అనేది ఎప్పుడు మార్కెట్లోకి వచ్చింది? So we have a lot of BI tools. So we have Tableau, Power BI, ClickSense. సో మన మార్కెట్ లో ఆల్రెడీ ట్యాబ్లో ఉన్నది పవర్ బిఐ అండ్ క్లిక్సెన్స్ అండ్ మైక్రో స్ట్రాటజీ ఓకే. సో వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ బిఐ టూల్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ అ మార్కెట్. దెన్ why should I choose Looker BI? So what is the uniqueness of Looker BI than any other BI tool? So, and what is the current position of Looker BI? So if you check the rights, Tableau is the top one in terms of sales. He is like leader, Tableau. So Tableau occupied lot of market in IT industry already. Current to ఎక్కువ clients వాడేది Tableau అండి. సో దాని తర్వాత పవర్ బిఐ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది. సో పవర్ బిఐ came to the market 3 years back or 4 years back and it occupied lot of market. Now Google came 7 years back. It is not Google, Looker BI. Looker BI came 7 years back and it was acquired by the Google team 2 years back. అంటే ఇది సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్. లుకర్ బిఐ అనేది సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్. సో అర్లియర్ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫీచర్ నచ్చేసి సో గూగుల్ వాళ్ళకు అక్వైర్ చేసుకున్నారు అన్నమాట. సో నౌ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ గూగుల్ ప్రోడక్ట్ టీమ్. Okay, so coming to it's occupied the third position in the market. First one is Tableau, second one is Power BI, and third one is Looker BI. But still there is a big competition between Power BI and Looker BI. Power BI and Looker BI. And Tableau will go to third place. Because at present, lot of projects are moving from Tableau to Looker BI. Tableau projects, 80% Tableau projects అన్ని Looker BI కి మూవ్ అవుతున్నాయి. Even currently where I am working, we are also moving from Tableau to Looker BI. Not only at one organization, each and everywhere. Subject to correction, 80% at least. సో నా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తుంటారో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా Tableau నుంచి Looker BI కి మూవ్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ there is a 10% of projects are moving from Power BI to Looker BI. Let me change it. Power BI to Looker BI. So 10% projects from Power BI to Looker BI. If you go to Tableau, 80% projects. So 80% projects from Tableau to Looker BI. And down the line, if I'm not wrong, there won't be ClickSense and MicroStrategy. MicroStrategy is small product only. There is less projects in MicroStrategy, but ClickSense also is having a good market. But
It's a current trend, right? So ClickSense and ClickBase won't available down the line, and the projects are moving to either Looker BI or Power BI. కొంతమంది కస్టమర్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ వాడరు, కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే క్లయింట్స్ గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్ వాడరు. ఎవరైతే గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్ వాడరో వాళ్ళు దే యూజ్ లుకర్ బిఐ. ట్యాబ్లు ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం అన్ని లుకర్ బిఐకి వెళ్ళిపోతాయి. దట్ ఇస్ ద కరెంట్ ట్రెండ్ నౌ. మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా, లెట్స్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, దే సింప్లీ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, మీకు ట్యాబ్లు ఐడియా ఉందా అంటారు. జస్ట్ ఐడియా ఉందా అంటారు, దట్స్ ఇట్. దే విల్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. సో మనం రివర్స్ క్వశ్చన్ వేస్తే వై యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎ ట్యాబ్లు అంటే, బికాస్ మాకు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ట్యాబ్లులో ఉన్నాయి, న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని లుకర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, కొన్ని మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్యాబ్లు నుంచి లుకర్ బిఐలోకి మార్చాలనుకుంటున్నాము, అందుకు అడుగుతున్నా అంటారు. సింపుల్ క్వశ్చన్, సింపుల్ పాయింట్. లేదు అంటే నేను చూసిన ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే, మాకు మైక్రో స్ట్రాటజీ ఉంది, వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ మైక్రో స్ట్రాటజీ టు Looker BI, or we have a ClickSense already available, so we are moving from ClickSense to Looker BI. So when I was working one of the insurance organization, they were using ClickSense. Now they removed ClickSense, they completely using the Looker BI. See, down the line, if I'm not wrong, Looker BI will be the market leader in terms of BI tools. Because the first reason for that is, right, why a lot of customers or clients are using the Looker BI. So we should understand what is the reason for that. The reason is, right, it is a cloud-based BI tool. Cloud-based BI tool means, like Power BI, you don't or you cannot install Power BI on your local machine. It's completely available on cloud, and you don't need any tool like Workspace or IDEs to write or to work with Looker BI. Simple browser will act as a tool. So again I'm repeating, Looker BI అనేది ఒక క్లౌడ్ బేస్డ్ BI tool. Looker BI అనేది ఒక క్లౌడ్ బేస్డ్ BI tool. మనము we can access it from the browser itself. Let's say నా దగ్గర ఒక బ్రౌజర్ ఉంది, ఈ బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసేసి I just login, that's it. ఈ బ్రౌజరే నాకు టూల్గా పనిచేస్తుంది. కానీ మీరు పవర్ బిఐ కానీ మైక్రో స్ట్రాటజీ కానీ ఇలాంటి బిఐ టూల్స్ మీద వర్క్ చేస్తే మీ లోకల్ మిషన్లో మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ప్లస్ ఆ ఐడీస్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ డూ యువర్ వర్క్. బట్ హియర్ ఇన్ Looker BI you no need that. So everything will be there in cloud, even infrastructure. Since it's a cloud tool, right, we no need to hire any infrastructure team. So Google provide infrastructure, అంటే కావాల్సిన హార్డ్వేర్ కానీ ఇవన్నీ గూగుల్ టీమ్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. జస్ట్ we pay for that, that's it. That's the beauty of Looker BI. Okay guys, any questions as of now? Okay, so you can interrupt me if you have any questions in middle. Firoz garu, Sudhir and Upendra, please మాట్లాడండి ఫ్యాకల్టీ తోటి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, డోంట్ వరీ. బికాస్ రైట్, ఎందుకంటున్నానంటే పాయింట్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సార్ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సి మనము ఒక షర్ట్ పర్చేస్ చేస్తే వి థింక్ ఎ లాట్, బట్ ఒక్క
టెక్నాలజీ నేర్చుకునే ముందర మనం వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రాస్పెక్టివ్స్. ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, ఇది నేర్చుకుంటే మార్కెట్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, ఇది రియల్గా నాకు హెల్ప్ అవుతుందా లేదా. ఇంకొకటి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద కాంపిటీషన్. ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే కాంపిటీషన్. ఓకే, సో హౌ మెనీ engineers are available which are no Looker BA. మీరు పవర్ BI తీసుకున్నారంటే lakhs of persons they are aware of Power BI and thousands of persons are working already on Power BI. But if you go to Looker BI, right, there is just hundreds of people knows Looker BI, very less అండి. మీరు మొత్తం ఇండియాలో తీసుకుంటే if I'm not wrong హార్డ్లీ ఒక 200 members or 300 members తెలిసి ఉంటుంది Looker BI. దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు ఇంటర్వ్యూ, రైట్, మీ కాంపిటీషన్ ఉండదు అసలు. ఇఫ్ యూ గో టు ఇంటర్వ్యూ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాంపిటీషన్ అట్ ఆల్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ దాన్ ఎనీ అదర్ టూల్. అంటే నాట్ ఓన్లీ Looker BI, if you take any technology, we should choose the new technology. Because if you choose the new technology, then there is a greater possibility to get a job. So that is the reason. So we have to think in all aspects. Openings బాగున్నాయా సార్? ఓపెనింగ్స్ బాగున్నాయండి, చాలా బాగున్నాయి. అంటే ఎనీ కంపేర్ టు పవర్ BI, సెన్స్ అండ్ ఆల్, లైక్ దీని ఓపెనింగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ నవంబర్లో అయితే, నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను, లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ నవంబర్లో అయితే పీక్స్ లో ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్, పీక్స్. ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు, బాగానే ఉన్నాయి. సో అది కూడా చెప్తున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్యాకేజెస్. సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద ప్యాకేజ్ యాజ్ వెల్. రీసెంట్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. 1 పొజిషన్ కి దే లిటరల్లీ ఆఫర్డ్ 30 lakhs. నేను షాక్ అయ్యాను. బట్ జస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే దే హ్యావ్ ఆఫర్డ్ 30 lakhs ఫర్ 1 పొజిషన్ అండ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ 2.5 to 3 years of experience in Looker. And overall should be 5+. So 2.5 to 3 years of experience on Looker and overall 5 years. And for the position, they have offered a 30 lakhs package. And the average package, the average salary, if you take average salary, I would say 3 years ఉండవాలి, just 3 years. 3 years, overall 3 years experience. Average salary వచ్చేసి 12 lakhs. You should have Looker BI knowledge as well as SQL knowledge. SQL mandatory sir? ఏ BI tool can SQL mandatory అండి. It's not about Looker BI. It's about any BI tool. ఎందుకంటే the reason ఎందుకంటే, see, when you go with a BI tool, we always deal with the tables. We join multiple tables and we query the data. That is the reason for any BI tool, if you don't have any SQL knowledge, then it is very hard to hire. So that is the reason you should know a basics of SQL at least. మీకు SQL స్ట్రాంగ్ గా వచ్చిందా, Looker అంత ఈజీ ఏ BI టూల్ ఉండదు. నెక్స్ట్ సింప్లిసిటీ. ఎంత ఈజీగా ఉంటుందని. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ బిలీవ్ దట్ పవర్ BI చాలా ఈజీ అనుకుంటారు. పవర్ BI ఈజ్ ఈజీ అంటారు. బట్ పవర్ BI తో పోల్చుకుంటే Looker BI డెడ్ ఈజీ. నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను. ఐ నో పవర్ BI యాజ్ వెల్. నేను పవర్ BI వర్క్ చేయలేదు కానీ ఐ నో పవర్ BI యాజ్ వెల్.
బట్ ఎలా ఉంటుందండి పవర్ బిలో? పవర్ బికి కీ ఏంటంటే డాక్స్. డాక్స్ రాకుండా పవర్ బై ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలన్నా కష్టం అవుతుంది, వర్క్ చేయాలన్నా కష్టం అవుతుంది. బట్ లుకర్ బి అలా కాదు. లుకర్ బిఐ పవర్ బితో పోల్చుకుంటే చాలా ఈజీ. మనం పవర్ బిలో ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తే 1 డే పట్టేది, లుకర్ బిఏలో అదే రిక్వైర్మెంట్ ను మనము హాఫ్ డేలో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. హాఫ్ డే అంత ఈజీగా ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్ సింప్లిసిటీ. సో ఈవెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, మీరు పర్సన్ ఎవరైనా లెట్స్ ఐ డోంట్ నో, మేబీ యూ మైట్ బి వర్కింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఆర్ యు ఆర్ న్యూ టు ఐటీ ఇండస్ట్రీ. విచ్ వన్ టు చూస్ అంటే, ఐ స్ట్రైట్లీ సే చూస్ ఎ టెక్నాలజీ which is very new and very less persons knows about this technology. Then getting a job is easy. But if you are working already, so if you have 5 to 6 years of experience or 3 to 4 years of experience and you have very less package, మీకు ప్యాకేజ్ తక్కువ ఉందనుకోండి, ఐ రికమెండ్ ద లుకర్ బిఐ స్ట్రైట్లీ. ఎందుకంటే ప్యాకేజెస్ హెవీగా ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ జస్ట్ సజెస్ట్ ది లుకర్ బిఐ. Okay. Any questions? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పండి. సార్, ఒక నాన్ ఐటీ గై ఒక 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్. నాన్ ఐటీ పర్సన్ వర్కింగ్ ఇన్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ, హ్యావింగ్ 5 years experience. If a person learn the looker BI, what is his positions and how much will get per annum? ఇట్స్ సేమ్ అండి, ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ సేమ్. నేను చెప్పాను కదా, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కదా, ఇది పొజిషన్. లెట్స్ సే ఫర్ 3 years of experience, average package is 12 lakhs. No experience in looker BI and IT sector. It is a non-IT sector. Okay, so that we'll discuss in offline. Okay. Okay, sir. But we expect about 12. Sorry? You can expect about 12 lakhs. As a fresher. Fresher. Oh, 1 second. Are you asking about fresher? Yes, sir. No. See, ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఫ్రెషర్స్ అనేటివి, ఫ్రెషర్స్ కి ఇస్ టిపికల్. నౌ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ఇన్ డౌన్ సైడ్ అండ్ దర్ ఆర్ లెస్ ఓపెనింగ్స్ ఆన్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ బిట్ టిపికల్. సో దట్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ ఆఫ్లైన్. ఓకే. అదే సార్, ఇప్పుడు సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో పని చేస్తున్నాను నేను. 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను వేరే ఐటీ సెక్టర్కి వెళ్ళాలంటే ఫేక్ గా పెట్టి వెళ్ళే ఛాన్స్ అది కనిపించలేదు నాకు. అయితే ఫ్రెషర్కి వెళ్తే మరి ఏమవుతుంది సార్? దీనిలో మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్యాకేజ్ వరకు వస్తుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నాను. ప్యాకేజ్ వాట్ ఇస్ దట్? వాట్స్ లాస్ట్ పాయింట్? 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఉంది నాకు. యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ గా నేను ఐటీ సెక్టర్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఉన్న ప్యాకేజ్ అక్కడ బీట్ చేయగలుగుతాను. ఏ సెక్టర్కి వెళ్తే బీట్ చేయగలుగుతాను అడుగుతున్నాను. మీ ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు 12 lakhs ఉందా? 6 ఉందండి. 6 ఉందా? So then you can easily get let's say 100% hike. IT industry కి వెళ్తే ప్రాబ్లమే లేదు. ఓకే అండి, మరి లుక్కి ఓకే అని అడుగుతున్నాను సార్. Definitely okay. But see, when you say a fresher, no. Fresher ki, if you learn looker BI, then they'll not ask you questions on looker BI. Okay, so for freshers it's a different scenario. For freshers, they'll ask you programming. అయితే ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళమంటారా లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ గా వెళ్ళమంటారా అని అడుగుతున్నాను. 1 second. In Venkat, can you please pass the recording for some time? లుకర్ బిఐ ఏమన్నా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయా? So let me make differences. So next, right, Power BI versus Looker BI. There are
limitations in Power BI. So if we go to a data set, right, one model at max supports 20 GB. Means if we have more than 20 GB of data, then Power BI will get stuck. Power BI limitation. So 20 GB. But the problem with the Power BI, right? If we have more data, then it's very typical to handle or typical to develop our reports. But when you go to Looker BI, there is no limitation. See, when I was working on one project, I could see 345 GB for simple two tables, 345 GB. And we got the data in just 3 or 4 seconds. Just assume that Power BI limitation is 20 GB and there is no limitation for Looker BI. Okay, no limitation. If I use Power BI in my project, then can I able to get the 345 GB of data? No, I cannot assume that Power BI in my project because we have huge amount of data. So that is the reason. The first fundamental reason is right data. There is no limitation for Looker BI at all. The limitation is for only for Power BI, which is for 20 GB. Next limitation is right. See, if two people are working in a Power BI and a same project, if they make some changes, right? End of the day, they sit together in a meeting and they have to copy the code from one person to another person file. ఎలా ఉంటుందంటే మాన్యువల్ వర్క్ అండి. నేను కోడ్ డెవలప్ చేస్తాను. నా కోడ్ అందరికి కనపడాలంటే మీకు కనపడాలంటే ఐ హావ్ టు కాపీ మై కోడ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. లెట్స్ సే at max 1 or 2 persons can work on Looker BI project, Power BI project. But if you go to Looker BI, we have a Git integration. So hundreds of developers can work parallelly without affecting others' work. Hundreds of developers. Because today's world, every technology is using Git. If you check, if you choose the Java, Python, everything, .NET, HTML, Node.js, so everywhere there is a Git. And same Git integration is available for Looker BI as well. That is the reason hundreds of developers can work parallelly without affecting others' work. Okay, these are the major differences అండి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, so Looker is having the integration with the data science and machine learning. So Looker BI is having integration with the data science and machine learning. See, the thing is right, first after BA completion, right? If we develop a report using the BA tools, then the next major step is data science. అది మనం చేయమండి, separate team ఉంటుంది. ఆ data science కూడా integration ఉంది with Looker BI. That is the reason it's the most popular BI tool down the line. Even it's evolving a lot. And very less persons knows Looker BI. It's a very good, time to capture the position on Looker BI. Because see, very less persons knows about Looker BI. And these are the differences.
Okay, but see, if you take any BA tool, right, we should not have any limitation on data. పవర్ బిఐలో నాకు తెలిసి 20 GB అనుకుంటాను, మేబీ కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, నాకు అంత ఐడియా లేదు, బట్ 20 GB అప్రాక్సిమేట్లీ. సి ఎలా ఉంటుందంటే మనకు డేటా అనేది గ్రోయింగ్, పర్ డే అనేది డేటా పెరుగుతూ ఉంటుందండి. దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ ఫర్ డేటా. సో వీ కెన్ నాట్ సర్వైవ్ విత్ a BI tool which is having a limitation on data. Okay, that is the reason customers are trying to adopt a BI tool which doesn't have any data limitation. In that case, they should go with Looker BI. అంటే డేటా లిమిటేషన్ ఉంటే కష్టం అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ టిపికల్ పాయింట్. డేటా లిమిటేషన్ లేకుండా ఉండే BI టూల్స్ ప్లస్ క్లౌడ్ లో ఉండే BI టూల్స్, క్లౌడ్ BI టూల్స్, because now everything is a cloud. సో Looker BI also cloud BI tool. మనకి ఏ సాఫ్ట్వేర్ కూడా అవసరం లేదండి. సింపుల్ బ్రౌజర్ will act as a an IDE. That is the reason customers are preferring the Looker BI than any other BI tool. Actually గా దీన్ని పర్చేస్ చేసింది 2 years బ్యాకే గూగుల్ వాళ్ళు. ఇదే టూల్ ను ఒక 5 years బ్యాక్ పర్చేస్ చేసింటే then you just assume that it might be number 1 position. That's the beauty of Looker BI. నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. సో ఇన్ Looker BI we use LookML లాంగ్వేజ్, LookML, Looker మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. డోంట్ థింక్ ఇదేదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకోవద్దు. ఇట్స్ నాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో వీ కెన్ క్రియేట్ డైమెన్షన్స్ అండ్ మెజర్స్, వీ కెన్ ఈజీలీ క్రియేట్ డాష్బోర్డ్స్ అండ్ విజువలైజేషన్స్. Okay, but as I said earlier, so we should have good knowledge on SQL as well. So SQL is a basic fundamental language for any BI tool. Okay, so we should learn SQL along with Looker BI. Then when I say the positions, there are huge and very less persons knows about the Looker BI. Okay. Next, any questions, guys? హలో సార్. చెప్పండి. సార్ Looker BI తో పాటు డేటా ఇంజనీరింగ్ టూల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి సార్ ఏమైనా? No. బిగ్ క్వరీ లాంటి, డేటా ప్రాక్ లాంటి. Oh, what is that? Repeat again. బిగ్ క్వరీ, డేటా ప్రాక్. Okay, one second. See, మన Looker BI కి బ్యాక్ అండ్ వాడేది బిగ్ క్వరీ. It is data source. నేర్చుకోవడం అంటే ఏం లేదండి. బిగ్ క్వరీలో మనం వాడేది SQL మాత్రమే. దట్స్ ఇట్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు లర్న్ SQL. పవర్ బిఐలో పనిచేస్తుంటారు. పవర్ బిఐ గాస్ విల్ యూజ్ SQL సర్వర్. SQL సర్వర్ లో వాళ్ళు ఆడేది SQL. ఫర్ ఎనీ డేటాబేస్ వి యూజ్ SQL. ద డేటాబేస్ నేమ్స్ చేంజెస్. ఎలా ఉంటుందంటే లెట్ మీ టెల్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Power BI, Tableau, Looker BI. Power BI mostly uses SQL Server. And SQL Server ante they use language called SQL. Tableau ku maybe they Amazon DB. వాళ్ళు వాడే లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే సేమ్ లాంగ్వేజ్ SQL. నెక్స్ట్ Looker BI. మోస్ట్లీ దే యూజెస్ BigQuery. అంటే we can use SQL Server, Postgres, Oracle, we can use n number of databases. మనం BigQuery వాడొచ్చు, RLs Oracle వాడొచ్చు, SQL Server వాడొచ్చు. We can use
62 databases, around 62. But all these databases uses a language called SQL. So, a database kaina or a data source kaina, the basic fundamental language is SQL. So, ప్రతి ఒక్క database లో we use same select statements. Select star from EMP. Select star from EMP. Example చెప్తున్నాను. In each and every database, we use same SQL queries. So we use same SQL queries for each and every database. That is the reason. So if you know SQL, then it just a matter of 1 day to learn BigQuery. If you know SQL, it's just matter of 1 day or 2 days to learn SQL Server. It's all about SQL only. It's not about the database. Okay, coming to data proc and అది మనకు అవసరం లేదు. Data proc అవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే it's not related to BI tool. It's a kind of part of ETL. So we no need to worry about that. ఒకవేళ మీరు నేర్చుకుంటే డౌన్ ద లైన్ మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్. కానీ ఇప్పుడైతే అవసరం ఉండదు. No one ask these technologies for BI persons. ఓకే సార్. Okay. పైథాన్ PySpark కూడా అవసరం లేదు సార్. అవి ఏం అవసరం లేదు. There is no need at all. Python, PySpark. ఓకే సార్. Just SQL. SQL is the, it's very important for a BI looker BI tool. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, okay, cool. So are you working currently? నో సార్, జస్ట్ ఐడియా ఉంది సార్, తెలుసుకున్నాను. Okay, got it. నాన్ ఐటీ సార్, నేను మార్కెటింగ్. So next, how to practice looker BI? Practice. There is no free software. No free software for this. And we cannot download in our machine. So man looker BI practice cheyalante like Power BI మనకు free software ఏం లేదండి. But there is only one source for free. So we have a application called Google Cloud Skill Boost. Let me open this one. Google Cloud Skill Boost. This one, Google Cloud Skill Boost. So from here, we can access the looker BI. So from here, we can access the looker BI for free of cost. మనం single rupees pay చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. We no need to pay single rupee. Still, we can able to access looker BI from this Google Cloud Skill Boost application. For that, you need a Gmail account. That's it. మీ దగ్గర ఒక Gmail account ఉన్నది అంటే, so you can access the looker BI easily. You no need to install anything at all. క్రెడిట్ కార్డ్ ఏమైనా అవసరం సార్? ఏం అవసరం లేదు. No credit card, no debit card. Okay. Just a Gmail account. That's it. Okay. So దీని రిజిస్టర్ అవుతే, so we can open the looker BI. But ఎలా ఉంటుందంటే, looker BI is costly compared to Power BI. It's a costly product. So if you compare with the Power BI, looker BI is a costly because we have n number of features on looker BI and
Looker BI supports BigQuery as well. BigQuery. ఎందుకు అంటే BigQuery అనేది ఇట్స్ రిట్రీవ్ ద డేటా వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఎంత స్పీడ్ ఉంటుందంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో టీబీస్ ఆఫ్ డేటాను లోడ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ పాపులేట్ TBs of data in seconds. That is the reason, and it is also a BI tool. Cloud-based BI tool. That is the reason. So it's a bit costly compared to other BI tools. ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది కాస్టా కాదని ఎలా డిసైడ్ అవుతామంటే ద ఫీచర్స్ అండి. ఆ ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫీచర్స్ బాగున్నాయా లేదా, ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని we can define the cost. Since it's a cloud-based tool and it's processed the TBs of data in seconds, then it's a costly than Power BI. But Power BI lo we have to maintain the infrastructure. Maname hardware and purchase cheyali, but maintain cheyali. But Looker BI ala kaadu. Manam em purchase cheyalsina avasarame ledu. So we just pay money for the Google. They'll purchase for it. They'll set up everything. Inkovate ఏంటంటే beauty. Let's say you are working as a Looker BI developer. And you stuck somewhere. Let's say you stuck somewhere. You can directly chat with Google team. You can directly chat with Google team. Or Looker team. So they will assist you. ఎలా ఉంటుందంటే అవసరం స్టక్ అయిపోతారు. So you don't have any idea. Then you can directly chat with them in Looker itself. So then they will guide you how to do and what to do. That's the support. It's a good support than any other BI tool. So మనకు చాట్ లోకి వస్తారు. They will assist us. So and we don't need to worry, ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా తెలియకపోతే ఎలా అని you don't need to worry. They will guide you. So that is the reason it have more feature, more support, and a bit costly. Not huge, a bit costly. Okay. So as I said, right, to practice Looker BI, we can practice Looker BI from Google Cloud Skill Boost. ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ లో so you can practice Looker BI here with free of cost. That's it. Okay, but it's like lifetime access, so we can practice n number of times in this application, because right, this application is for Google products. మీరు గూగుల్లో ఏ ప్రోడక్ట్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా గూగుల్ ఇన్ ద సెన్స్ జీసీపీ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ అండి. జీసీపీలో చాలా టూల్స్ ఉంటాయి లైక్ AWS అండ్ Azure. In GCP, n number of products. So all products is available in this application called Google Cloud Skill Boost. Google lo unde at GCP ante Google Cloud Platform. Google Cloud Platform. So Google lo ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే it is the best application. Here you can have each and every product or tool which is part of Google. It can be Looker BI, BigQuery, Dataproc, etc. Chala ఉంటాయి.
Machine learning, even machine learning also ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈ application లోనే you can practice on machine learning. సో ఇది ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది ఐ లెట్ యు నో గైస్ టుమారో. సో దీంట్లో నుంచి హౌ వి కెన్ కనెక్ట్ టు లుకర్ బిఐ అనేది. సో ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మొత్తం స్టెప్స్ ఎలా ఉంటాయి, లుకర్ ఎలా ఉంటుంది, లుకర్ లాగిన్ పేజ్ ఎలా ఉంటుంది, లుకర్ లాగిన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. Course duration, sir. Hmm? Course duration and fee. Course duration of 45 days. Duration వచ్చేసి 45 days అండి. 45 days to 50 days. And you can check the course content. Let's say ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాము ఏమనేది you can check in a course content. And even I'll provide your notes with real-time scenarios. So we have a documentation. Okay, we have a documentation. A documentation లో ప్రతి ఒక్క స్టెప్ we have good documentation. So scenarios ఏంటి? We have use cases. Use case 1, use case 2, use case 3. Examples, scenarios, everything has been captured. So each and every point I'll discuss in a class and I'll dictate notes as well. So don't worry about that. So we have around 40 pages of documentation. Okay, I'll let you know guys each and every point in the classes. Okay, ప్రాజెక్ట్ కూడా చెప్తారు సార్. sorry, what is that? ప్రాజెక్ట్ సార్, ప్రాజెక్ట్ కూడా చెప్తారు. ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పేస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్. సో ప్రాజెక్ట్ ఎలా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది, దానికి ఎలా చేయాలి. సో విల్ డిస్కస్ దట్ ప్రాజెక్ట్. Okay guys, let me know if you have any other questions. Otherwise we are good for today. Fee and sir. You can check with Venkat. He'll let you know. Okay. I'm just pausing the record and we'll wait for some time.